cousin. Is it Thomas something? Okay. Papa. Boss, much more autism. Sorry. Papa to one. Now they will not be able to. There is a new. Kaza. Yeah. Kaza. Whoa. Next week I will start to. Next week I know the rest. Rent to back. I'm doing a Turn back. So then, I'm going to have an see you. for the piece in Piece of fish. all right. Abusiafo yemwakwa ba Edibatenda TV eso ene yawada duru na se nonan ebo saa no na kyerɛ sɛ nkwagye mmerɛ ɛna edu so sɛ yɛde ebrɛ wo nkwagye mmerɛ so deɛ na kyerɛ sɛ famunu mi no nyinaa yɛkra ɛne yɛ nkwagye ho ɛno nti na wɔ sɛ yɛma nya biribia no fata Nyankopɔn asɛmpa obedia amankwa eni sanso na kefa oredu ɔno nso ɛwɔ hanom a yɛba bɛbɔ adwuma ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu John 9:4 sana ya show mizia ne kan ye wose ase nsa de che oho yi ye de osoma na adwuma ye na ya wada du san de osoma na adwuma bre
ɛna ɛdu so nti ne gese ɛyɛ enkwagye embre wa okay ne wutie bia nso no Nyankopɔn bambo na doye emra oso asafo no ɛyɛ Messianic Faith Salvation Assembly yɛwɔ Accra ɛyɛ Taifa Mr. Eji enso ne dan hɔ no mo a sɛ de bɛyɛ a bibia betumi akonkan na enipa benya nkwanti ɛna ya na yɛde enkwagye asɛm etumi ɛbrɛ wɔ ɛwɔ Tender TV so Nyankopɔn hyira enkae nyinaa na ya no bo no mo si be wi number no anya de ana wotie numbers no ɛyɛ ya a wo be contact ye sɛ o pese so ya sene o pese o gye nsɛm mu nkyiremu ana any form of support bi anso ɛno nso your numbers ni 0247947812 0247947812 0247947812 and 0273568777 na oni edi enkita ho kefa memo akwaba ye de yo se boko de ade awadon ye de oba de na se so ahwe nso fa ye kompa ebo mu na ye ni nkom ye pacho ene ye kompa ebo o ade Japan kwafo eda wase odo be aso me ze adim se demi wa bie kwato na yete ase na tatemada bodwomo de di afu sane na owo nkranta enam amansan kom twitwa nkrofo to buyi ye boni bebrebe achi rodo ma bia nkan ye enye ye papa ye nti wadom eboro so ne nkwaja pese enye nti ya ti ekwanyen ye sero pa acho so odo hu nkonko ba bedom ye na wako obekasa ona mtumi nso no ho ode so asene den na de okenkan so am waseme nso den na de beka ne firi hu miru wona woti nso so beti ase a na ho de ne firi wa so obi tim ma tia de se onam wo Nyankopon afre na nsa ti dum ma enti ase na osane a ye ne yetiefo na Nyankwa wadom ti amen amen yo yeda ojuda mpo Nyankopon ase se wa hwe nso na wa ma ya hode ne empaibo awiedie na gesa hode no a efiri tedi mpo Nyankopon hono no ye nsa atumi aka na ene ye nkoma ye ba bedie ne se according to Bible the ede pa na Nyankopon se ahihye se ye mfa nkai ne doba no ewuo nya Yesu ewuo enkaye eye de hi papa na wo kyerɛ sɛ muni mu a Nyankopon se ye mfa nkaye eno nkoma ne ba bedie eye Easter anase eye communion eye Easter anase communion enti ye ne ye ba bewura mu ni ahwe Yesu ni wuo no enkaye Yahshua Messiah ni wuo no enkaye yes de ewo Bible mu ye wi a oba de adom a ento ase de beto aso ne se ye nyahunu de Nyankopon na ka se ye mfa nkae ne doba no ewuo ewo kyerɛ sɛ no dia na ebu asa na Easter no efrihe fa yes se de di bro nya ho nkomo no saa na ye pese enipa so enya enema mu enti ase ebi se 1 Peter 4 verse number 11 Peter e kan asem bi na de o ka ye na wo se menu mienu ya dwetimi edi akire wo se 1 Peter 4 verse 7 Bible nkasa ɔsɛ obi ka asɛm a se obi eka asɛm a ma ne nka ne sɛ Nyankopɔn ma no nka ne sɛ de ba de Onyankopɔn asɛm nti wenya me fii sɛ nya me sɔfo ɛse ɛna ne ɛwo mitu mu na mu de Nyankopɔn de ba de eka ɛno ho nkɔm ne ba bedie enti Bible na ɛda hɔ no mo no wo bɛ kan Isaiah 30 verse 1 a wo si wonue wo bi a wo yɛ ahyede huhuo bi anaasa wo bɛ fatimpo bi adi so na ɛnam Nyankopɔn hom ɛso na Yesu ka asɛm bi ɛwɔ John chapter 4 verse 24 sɛ ɛmra no bɛba sɛ Nyankopɔn yɛ honhom no nokura asorefo no ɛbɛsoro no honhom de ba de nokura mu ɛna John 17 verse 17 de bɛ nokure ɔsɛ ɛgya kronkron no ya won kokoro nokura mu na wasɛm ɛne nokura enti sɛ asɛm na ɛne nokura de a adekata de emfiri asɛm ni mu no ɛyɛ ntoro ɛno ti na 1 Corinthians chapter 4 verse number 6 Paul ka sɛ we nti na mde asɛmpa no ɛtoto me ne Apollo ho sɛ monwene ɛntra de wai de bɛ wakyerɛ no enti ye bɛka ensam nya ye the Bible and ezi subia order from above no de e de free Nyankopɔn nkyɛn ɛno na Nyankopɔn de enti ɛno na wasa me no mienu ye di so ne ye kra etumi enya nkwa mepa wo kyɛw ansa na no onse ye bibia na pɛsɛ ye di free akyire ba nti ye di free akyire ba no abɛte ase mepa wo kyɛw according to Bible na enkɔma ye ba be di ye be proof sɛ Nyankopɔn bɔ so ba asase no ade ana Old Testament mu na ogina hɔ no mu na wode pata bone ede ma ne mnema no eno na ye Yahshua Messiah ana Yesu a oba bewu daachi no Yesu no ni wuo enka ye ne sunsum ana na ho adwuma e koso saa e wo Old Testament
enti abra ya so Mizia no bae no ni moja na nkasa no ena eba besi emua moja na forebo no anamu na the purpose nti a emoja no eba begu ni se eba ji nipa wi every boni mu na eba se ekirema nipa hu se Yesu Mizia na Yesu wuo nkaye no according to Bible no ewo enchiremu eye Passover anase communion ewo specific date me pato according to Bible ewo enchiremu ahun se wo ba Genesis chapter 4 afode edi nkan ayete ye no ewo hanom Genesis chapter 4 verse number 1 we ni afode edi nkan ewo Bible mu na Nyankopon de wo no Nyankopon ahyehyɛ na wosi nipa edi akiri ye hya ase afa afiri Old Testament Nyankopon adom ne oje a wode baaye Old Testament abra nipa afom Nyankopon no Nyankopon je a wode hya ase kan hwade na Adam ehu ne yere Hawa Adam ehu ne yere Hawa no nyinsen na Adam yere Hawa nyinsen no wo Cain na wo Cain no se na Adam eyere Hawa kan se Awurade da Roma wa mame obabema kwai no woni ne Hebel ana woni ne Hebel kan ho Hebel don ana Hebel enye odanhefo na Cain oyekuafo na ba se na bi achi am omunyini ye so many years achi no Cain efomnua no be ye Awurade me pacho Cain na dwuma ye ne se do ye farmer nti wo de afomnuama ebe ye Awurade aye Hebel so e de nyinwa mu maka ana Hebel so de nyinwa mu emaka awadore ebi be man Awurade so Hebel na ye de Awurade ali so Hebel na ye de no na Cain na ye de na ye de Awurade ani anso enti ahanom no aforebo egu ahodo bebrebe yewo ayede afode yewo ohye afode na mepa ocha ohye afode no egu ahodo bebrebe ohye afode no yewo baako a yefa no asudie afode na saa asudie afode no se wo Nyankopon bone a na saa emoja na wo hwie agu no emoja no apata edi ama bone na waye no na saa emoja na eso na agu apata bone Old Testament no enya bone bia number 15 verse 27 number chapter 15 verse 27 eti bone no a waye no a emoja no Old Testament no yekum aboade pata ma no me pa chaw enya bone bia eye abone a Ombo anshada e na wo ye kinkane hade number 15:27 Bible nkasa na so okra bi fom ye bone a na se okra bi ye de ba de efom on se oba New Testament ta 1 John chapter 5 verse number 16 say obi ehuni nua se wo ye bone a enko wo mu a omra mesere na bone e ko wo mu de manye dai ye di nka de hu nkomo enti ha bone a eye mistake why ye bone no be kwan afa aso wo ye no wa anshada wa anwe ne sa ele ko wie sa ndi se wo kra bi efom eye bone a ene onfa brete wadi afi onfa abrete wadi afi mebo bone ho afode mebo bone ho afode na osofo no pata Awurade na osofo no pata e wo Awurade din mu ema okra ofom anifaso mu okra ofom de ba de anifaso mu enti hanom okra wafom e wo anifaso mu Nyankopon bra no wato but kwan afa aso awoto ye no enya wankasa wotri mpo eye by mistake e na woto ye be pa chaw driver betima kum nipa ba ebe by mistake ni break e le feri ye but obi kokum nipa se wo de kwa kwa na woretu aso a me pa chaw wona driver na wo de mistake akum nipa enye pe enti so obi ye mistake a na wo se ye ma afode enti sa afode bon e ho ma wo mo ma ye mistake na moja no ahwie agu apata bone enti Old Testament afode a no mu bono botan ne se emfa mpata ma o mo ma ye bone na ewu a e wo se bo mu so no ma anye de be o ma ngu na mo de ode bo apae eye bone no verse 30 verse number 30 ba mo kasa okra ode ne de bo apae be okra Nyankopon se oba se be ma de na me sha na aye den bra ho asema akuru na ono no so mu ne ho na okra wo bo apade eneden eye Nyankopon bone no asaso ni o se nipa no wo Israel asaso owo so ye ho no aba Israel enam se wonim no bo apatu nti waso pa Awurade betwa sakra na sa okra ye betwa na fini ma wa de ba de atwene enti on se every Old Testament ade ba ni ngada Abraham eba afode Abraham ba afode Noah eba afode you can Genesis chapter 8 verse number 20 hono mo no a Noah fi adaka mu no oba afode sa afode o mo bo nyina no enya emo na ye mo mo hote e na ye de ba afode e tese ya so Messiah na oba be wagi dipa nkwada ache no ne hote wo ya kronkron na eye ne shadow na eyi bone e Old Testament enti the Messiah ne ba ye no afei na the main adwuma no ebe header eba be adwuma keka ne hwade
Genesis chapter 8 verse number 20. Genesis chapter 8 verse 21. Bible say. Na was it verse 20? Verse 20. Na no wasi aforibucha ma awurade. No wasi aforibucha ma awurade. Na ofa ntoteboa. Ana ofa ntoteboa. Wana oho tie nyina mu. Wo ma omo ho tie nyina mu. Ana no ma wana oho tie nyina mu. Eno ma omo ho tie nyina mu bi. Ede won bo ose afode. Ade won bo de ba de. Ose afode. Me pa cho sa ose afode bo no. Ye ba ku bo no ansa na wo be bo no. Ye fa no asumdua afode. Na ebu ono so obebo asudie die na apata bone na nu achi wabo asumdue die na nyankopon ani aso afode bo no ndi sa afode na wo bo no a pata bone yemusa se eja na ehyi aboa no na eyi bone anase eboja no a so no na eyi bone. Leviticus chapter number 17 verse number 10 going emoja no a so ne afiri aboa no no emoja no na pata ama de wafom no ne kra said ye kan Leviticus Numbers chapter number 18 verse number 27 no. Jehoka yesi no ken kan ha de. Me pato Leviticus chapter 17 verse 10. Bible kasa. Osi na obi ro free Israel. Bible say obi a ofri Israel fie. Ana o wa be so mu. Me say ya kira o emoja Yesu mti so obi ti o ka Yesu me say esono Passover anasa communion and esono Easter. Easter eye ewiasefo afa se bia ewiasefo na edin dadada ene Bible eni chaka. There be. Ene Bible eni chaka. Dia Nyankopon se yemfa ka ya so mi se ni wuo no ene be ni edi ho nkomo yi and the purpose of Yesu and ya so mi se ni wuo nka ye no ene se emre bi atwam no na nka wo te boni mu na moja no ebeje wo na obi ka se wo ka Yesu wuo no o te kwawu na se wo so mbo osekwam oso bo so mote kwawu obo jaman otu nyi nsegu wo ye de mfata me pa cha o te de wo ya se ene ye wi asefo ade ye ba awurade mu a die Nyankopon de so no asem ena yeka enti afọrịbọ no mbọ Old Testament no emoja na eso no na adwuma be ne moja no eye kan ko Leviticus 17 verse 10. Bible kasa Obi ofri Israel fie. Obi ofri Israel fie. Ana o wa be so mi mu. Ana o wa be so o Israel fo mu. O di moja bi ra. Na onim na se odi awi aboa no se di moja ka ho a. Na mama ni asasa Nyankopon se na ni be sa wakra obedi moja. Na metwa na firi mu. Nyankopon kra se obekun afri Israel mu. Efri se. Ye nti obekun ni se onwonam kra e wo moja. Nyankopon se okra bia wo de ahye emoja nim. Na me de amamu. Enti wo de emoja no a eye emu moja no e de ama Israel fo. Aforibuchi ano se. E wo aforibuchi ano se. Won fa mpata mamu. Yemfa emoja no nyedai. Empata mamu. Yemfa moja no nyedai. Tisi wasafu e ba afode de apata. Emoja no e na eye mpatade. Enu nti ya so mizi ali wuo ni moja no. E wo adwuma ye pa e ho sunsum mpo. E na e bo adwuma sa e Old Testament no. Enti abra Israel fo no e na mesre ne so no. Me pa chaw nya omunya kran free Egypt no. Ade ba akwa wase ati ase ni. Nyankopon a onam tumi so frɛ Moses eso nkonko yi Israel fo free Egypt enfo nko Canaan no ensenchane maako 10 ana ode ba Egypt fo so chase free Exodus chapter 7 na de echa to okura no chapter 11 verse number 1 ewo Exodus Nyankopon kan sɛ ensenchane esukwatwe a wode ha wo mo emponchane empompobone ensuo da ne moja no ne nyina achi no Nyankopon kan sɛ aka only one miracle pe oye wi a afedie Pharaoh ma Israel fo no akọ ene ne kofa twemu afahye ede baaye twemu afahye se ne kofa community ede baaye ede baaye kenkan ne kwanim Exodus chapter 11 verse 1. ye bedin koma mo ate ya so mizani wuo no enti ase kan ko Everybody ka kire Moses. Nyankopon ka kire Moses say mema ohaw ba akoma ba say me the ohaw 9 and adi kan aba Egypt fo na enu atire no mema ohaw ba akopɛ sei and aba e Egypt fo na enu achi obuma firi ha obuma firi ha de ba de oba firi ha akọ me pa chaw sa mant no a Nyankopon ne wo mu e kasa no me pa chaw na ye bosome bi bosome na ye osane e friend say Abib enti ohaw ba akwa ebeba ama Egypt fo ama Israel fo akono Exodus chapter 12 verse number 1 Exodus chapter 12 verse 1 Bible kasa na Everybody ka kire Moses Nyankopon ya we eka kire Moses e wo Egypt asaso se momfa bosumi nya bosumi Satam no na mant no eye bosome Abib a eti se oforusuo enei a fan se April and was say won fa sa bosome no enya bosome ti na nya mafim bosumi edi kan na sa mant na ye April no enya afim bosome a edi kan mon kan tell Jesus afuni nyina enti me pa cha kan topic no ne fa ni komo ha twema fa sem fiti enti Nyankopon last ensanche na obeye ede agi Israel fo na free Egypt fo nsam ne se oba bekum Egypt fo nyina e makan na okum Egypt fo nyina makan ya de oba beye ne se
Baba bed emoja na yɛde pata ma ɔkra no emoja bi ba be pata ɛde agye Israel fo ama bɔfo na ɔba bekum Egypt fo no owuo ni bi nka Israel fo no me pa akyɛw ɛne wɔde twoma fahyɛ no ɛma wɔn sɛ woka Exodus chapter 12 na woka nya de kwa Onyankopɔn kan sɛ 14th of Aviv no ɛna omunya saa fahyɛ no na kwan ya omumfa so omunya ni bi kwa da na wɔyi omu no na yɛ 14th of Aviv anasa 14th of April me pa akyɛw saa tam ni mu no ɛna oyi wo mu efiri Egypt anajo no enti saa month ni mu no ɛna wɔ se 14th no wo munkum odwan na okum odwan no a me pa akyɛw odwan no obekunu na odi ni mogya no a Leviticus chapter number 17 verse 11 ne se ya di mogya patama okra no saa mogya no ɛna ɛba be separate Israel for ɛne Egypt for entem enti Nyankopɔn de saa mbɔransɛm no ɛma wɔ mu ɛyɛ twam afahye no wɔ se obetwam anajo no yɛ fa no pass over or be pass over abekum Egypt for ɛmakan Exodus chapter 12 verse 12 Exodus chapter 12 verse number 12 kenkane hwade na miribetwa Misrim asase enti Nyankopɔn se obetwam ɛwɔ Egypt asase so anajo no mako Misrim asase so maka nyina na wakum Egypt for maka nyina efiri pasko si muwa yenti a ɔka saa ne sɛ wo bɛkan Exodus chapter 4 verse 22 a Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ wɔn kan kyerɛ Pharaoh sɛ ɔma ne ba ɛnkɔnkɔsom no na sɛ wɔama na ankɔ a wɔno bekum ne ba ɛna Pharaoh yɛ asoɔden enti aduru sɛ wabakan de ba de ewu enti abakan no wɔkum from Pharaoh hene abakan so ɛde akosi ɛmoa ɛbakan so ɛna wɔ se bɔfoɔ na ɔba beli saa ɛwuo no bɔfoɔ no ɔnkum according to nipa but okum according to efie eti wɔ de order ɛma ne man ɛna Nyankopɔn ɛka asɛm bi ɛwɔ Exodus 12 verse 12 12 verse 12 yankɔ mi betwa Misrim asase so anajo ti Nyankopɔn se obetwam Egypt asase so anajo no mako Misrim asase so maka na nyina wakum Egypt fo asase so maka nyina efiri pasko si muwa efiri nipa so kosi muwa so na mebu Misrim enyam nyina te na wabu Egypt fo wakɔndamu wɔn abosom wɔn bibia ɛne wɔn nyama nyina wasɛn ne nyina meni Awurade ɔno ne Yahweh no na mu dan nyansantrane ma mogya no a ɔmo mfa nka wɔ mu egecha mogya no ho hukum aboa no wi a twɛmo afa hyɛ ne mmra ɔde ma ɔmo ne sɛ mukum aboa na ne dompe no yɛ mom yes monwe nam no na momfa aboa ne mogya no ɛnyɛ Israel ni bia gate ano na sɛ Nyankopɔn betwam na so hu mogya no a wɔanwura hɔ na kyɛ sɛ mogya na ɛyɛ Israel fo no ahyɛ nso ɛnɛ wo ba Yahweh Misrael mu a Yahweh Misrael ne mogya no ahyɛ nso ne hu a wɔ sɛ yɛ Nyankopɔn no bɛsɛ wiase nyina no ebi bɛka nti yɛ fast na benya Yesu mogya ahyɛ nso ansa na wiase akɔ na wieyɛ enti ha wɔde wɔ sɛ yɛ ɛkɔ Egypt wo de saka verse 12 no bi na miribetwa Misrim asase obetwa Misrim asase na jono maka mako Misrim maka nyina na wakum Egypt maka nyina efiri pasko si muwa efiri nipa kosi muwa so mabu Misrim nyam na nyina wabu Egypt fo anya me nyina tan meni Awurade na ɔno ne Yahweh no na mo de nyansantrane ma mogya no a ɔmo ne yom gate no ɛna ɛyɛ nsɛnkyerɛne efi amu wo mu efie biara Israel ni ɛwɔ mbia na se mihunu mogya no na se Nyankopɔn Yahweh ne se wɔyɛ de ba de ohunu mogya me no se Nyankopɔn ɛbɛgye ne ma no ho Yesu mogya ɛwɔ ho sɛ yɛ ɔmo adwuma a wɔyɛ ne bia no wakyɛw wɔ se na se mihunu emogya no a mesa no mo obesa me ho that is Passover koi na me bo Misrim asase na se wokunkum Egypt makan no a oyare do bi ama ya do ni bia ngedai amese ama mesai me pa chaw ɛna wɔde saa odwan me pa chaw aboa bɛy ɛna ɔmo de yɛ twam afahye no wo bɛkan Exodus chapter 12 no a ɔbɛkyerɛ sɛ ɛyɛ odwan yɛ de ba de wo de 12 verse 3 going 12 verse 3 Bible kasa mun kan kyerɛ Israel afri nyina mun kan kyerɛ Israel afri nyina sɛ bosu bi da to so du no bosu me no a ɛyɛ Aviv da to so edu no wo fa nyama ma ko ɔmfa aboa bɛy nyama na kyerɛ odi enti a Yesu ba yɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ogwa ma woni tam me pa chaw Yesu mogya ɛna ɛtɔ abɔnefoɔ abayi ma Nyankopɔn mogya na ɛhyɛ atenefoɔ nso so me Nyankopɔn dia na ɔsɛ yɛ ba wiase ne bia nka ho ne sunsun mu asɛm na yɛka yɛ wia ya ba New Testament enti ha twɛmɔfa wo de kan kɔ ɔsɛ wɔn fa nyama ma ko ɔmfa odwan maako maako sɛ de wɔn pa ne fie sɛ obi ampa ne fie tie efie baako bia odwan baako na sɛ fiefo no so na sɛ fie no mfo no so sɛ mbetuma ayi odwan baako a ɛno ne fie ɛne ɛwɔ next house no mɛdwan na mo nyina mo nkum ɛyɛ odwan baako sɛ dem dodo tie kan kɔ mun kan enyama no so wɔn kan enyama no so nipa sɛ de ɛbɛso wɔn dɔm a oni dɛm dɔm a wɔnyɛ dɛn oni dɛm yasua Messiah na wɔba bɛba na wɔyɛ Nyankopɔn de true ogwama no mepa to wɔnyɛ dɛn oni dɛm wɔnyɛ dɛn oni dɛm wɔnyɛ dɛn oni dɛm ɔn sɛ Genesis chapter 22 no Abraham na Abraham ɛde Isaac ɛkɔ ba afɔdeɛ no Isaac ebusa Abraham wɔ kwan so sɛ egya ne o na odwan no ɛwɔ hefa ɛna
Abraham say Nyankopon betre ogwamma kwa onye dai me pa cho Nyankopon na provide sa wodwa na say Abraham na go fine ti say Abraham emman no nso so ekobonim na ohia woje a ho na wo so provide wodwa de wo Nyankopon ti Nyankopon asebo say wode wodwan bi a onye woni dam woje wura Nyankopon goma obeba for the etwato e dia redemption e dia ma wona epe nkwa enya kwan akonkwa die mu me pa cho e no ne sa de we ebeye mra enti ampa anajo no 14th of Aviv na na say April na najo Israel for no years asenche no bo for no by obekum Egypt for makan o anfa Israel for fie ankum obia ade te ye na Egypt for nyina e makan verse 29 chapter 12 no chapter 12 verse 29 I say na anaju da suo mu no Ewurade bebo Misrim asaso makan nyina Ewurade be ye dai be obebo Misrim asaso makan nyina Fero abakan ya wonka owu a obetina konwa so ade kosi nnonu ade akosi de ono ya fa no enomu abakan de oda prison firstborn and Pharaoh firstborn obi bia de be ewu ye kan ko ade afie bua makan nyina ene emo nyina makan be pa chaw ena wode Nyankopon eye no sa owie ye no wa mananso hwa verse number 40 going verse number 40 kin kan yanko na Israel 40 na wotena Misrim asaso Israel 40 na wotena Misrim asaso eye frisia ahana aduasa kan ko na emfie ahana aduasa wie emfie ahana aduasa na ti no eda no ara na asafo Awurade eyi wo mfiri Misrim asaso eyi wo mu efiri Egypt asaso so yes kin kan yanko eto aso no yanko eye anadu a wodi kose kan ko eye anadu a wodi ma Awurade eye anadu a woye den wodi ma Awurade a eye anadu a wodi ma hwan Awurade oyi wo firi Misrim asaso me pa chaw sa afashe no yedi ma hwan Awurade oyi me pa chaw na sa afashe no yedi ni day anas yedi ni night me pa chaw yedi ni night yedi ni day anas yedi ni night ti ye ka ba be wie se kwabe na wudi na wo se wudi ni day time dey na wo so nim de wo yo ye ka ba be wie ehun mra ne ho asede sa Passover no wo se eye anadu a wodi ma Awurade kenkan yankwa no wo se anadu a wodi ma Awurade wo Nyankopon anadu a to aso nyina mu wodi ma Awurade wo Nyankopon agondo aso nyina mu na Awurade ka kire Moses ne Aaron say o ka kire Moses ne Aaron say ye ni twam no ho asede we ni twam no ho asede ona ne biara ni bi enti we Nyankopon de ba ye mra ma wo mo say ona ne biara o di me pa tonti wo ba kwame ne oduru su a me pa chaw janta ni ka ho dabi obi a wonye Yesu di wo ka ho dabi ti say ka Easter eye Yesu wo nka ya nka de onko asake fa no be enka don ko asake fa no be but anam say Easter ye wiasefo ade na communion na Passover ana Nyankopon ma de enti ana trasa bonsam na ade bi eti according to scriptures no Nyankopon e de afasha no abaye mra yesa eti abra wo yi wo mu no Exodus chapter 13 verse number 4 Exodus chapter 13 verse 4 verse 4 me say a specific date 14th of April I say 6 March Ghana nya independence it is 6 March sa na date of the years of Egypt no so eno so ya afasha eno na ababaye ene communion ye through New Testament abachi as the kan enko Exodus 13 verse 4 verse 4 ene day enti abra okum Egypt fo yin amakan wie ye na omman ne babeko no ene day bosome abi bosome abi bana epo ti se epo ne so ana mu firi Misrim ana wa ye de ba de o firi Misrim enti twamo afasem aye 14th of April according to Leviticus chapter number 23 verse number 4 enti twamo afasem no aye 14th of April wo dan na ye kum ni ye twamo afasem ni moja ana eje nkwa eno na be Yesu moja eye communion New Testament no enti eye transition of sacrifice from odan moja aboade na de konya Yesu moja oye Nyankopon agwama no ede kinkane ha de me Patrico 23 verse 4 yankwe ye ni mu na Awurade asede we ni Awurade asede esia kronkron pam ne bre me pataw enti se twamo afashe no ni date ni wa na wa anye ne sa wo problem kan ne nko bosumi edi kan o Bible to so do nine me pataw bosumi edi kan o Bible Esther 3 verse 7 esay me pataw April yes sir enti bosumi edi kan aye to so do nine April ne de to so do na de ba de anyumre me pataw tieri o asade ti se wo sofo edi communion anopa odi communion bosome miensa odi communion na watch odi communion 2 weeks onim de woyo date me part of 6 March afenu be how many times once na date na
14th of April there unya na bosom adenchi na 14th of April there unya no 4 months na sa 14th ni mpokura no ye de osana na cheke enya sa normal calendar enti edu hono ma ene no ehye kakra bi days kakra ene da ntamu enti nyankopon ena ehye mra owie ye no wanfa so ho a Numbers 9 verse 1 Numbers communion no ho abakosem nie eye Passover twama fa hye Passover ena aye communion sabre adentira fe na ye aboa moja ene ababa ye Yesu emoja but eye afashe kro na ento aso kenka na nkwa ni Numbers chapter 9 verse 1 9 verse 1 Every kire Moses e was na asere so Nyankopon Yahweh kasa kire Moses e was na asere so one Misraim asaso free abra wo free Egypt no afia to so mienu afia to so mienu bosumi edi kan ni mu no first month ni mu no ma Israel fo no eni twam pa chaw o se bosumi e de bade bosumi edi kan bosumi edi nka na 2 years pa ba free Egypt and was say bosumi e de bade edi kan Bible calendar Esther 3 verse 7 say April yes it is a month first month ni mu no and onye dey o say ko ma o say pa chaw ma Israel fo ni twam no ma Israel fo ni twam no ni brem e wo de bade ni brem enti twam afa se obetima di no bosumi o betirem kwan ko bosumi de to so do nine bosumi April na ya first month Bible first month no ne de to say do nine ne de to say na numere ne de to so do na de bade empo se wo ya no 14th of April ni mpo a e wo se ekoye anumere yes enye daytime eti de odi community daytime no wonya nsaka na gbene yes de odi community 2 months 1 month 1 week no wonim de wo yo wo de ya kenkan ba kenkan enko eto aso on yankwe na Moses e ka kire Israel fo enti Moses e de asem no be ka kire Israel fo Nyankopon se e na kwan ene na mamre so e na monyo enti twamo afahye no amoa ne moja na ye de pata bone no me pa chaw on se ebia wote bone mu no abra bontene na wafum Nyankopon na Nyankopon se yemfa omoa moja enye afodebo emfa mbra me pa chaw Leviticus chapter 4 no yen ha de bo hon about afodebo no e kwan a Nyankopon fa so a wode ti wo mu a o maye bone e ba nkwam ti Yesu wonim pata no kra bota ne se eju afri bone mu na wote wasa me ka Yesu wuo wa abra condom assault me ka Yesu wuo wa abra me kwakwa fe girl me ka abusu sam na ya na binum eye no sakra men sakra keka ne kwanum erori ka kire Moses say Nyankopon Yahweh ka kire Moses say kasate Israel aya kan quotation no say de be ya de wo fie no beti Leviticus chapter 4 verse 1 4 verse 1 erori ka kire Moses say o de ba verse 3 dan konche verse 3 yanko senso senso osofo asra na ye bone osofo a wasra no ye bone e mo man di so a e ma so bo no ba o man no a ene bone o ye ni on se so okra ye bone no ha na obewu na so nam so ye bone na ye mistake nti no Nyankopon be transfer wuo no e de akoma aboa no enti say ne Nyankopon e se kanko ene de bone o ye ni bone na wo wa ye nti mane fa nyantwie ba onini a odimu me pato emoja no e na Leviticus chapter number 17 verse 11 no ehia Nyankopon enti fa nantwie ba a odimu kwa emre urade me bone ho afode fa bra be ye bone ho afode no fa nantwinini na wo fa nantwinini emre ese ntomadana me pato nantwie no yo ba ho de bi oye be ma wo da kenkan ne nko fa nantwinini emre ese ntomadana emma ese ntomadana no Awurade e wo urade anim na onfa ne nsa ntu na onfa ne nsa ne ode wa ye bone ne nfa ne nsa nto nantwie ne so no kum nantwi na ye nkum nantwie no Awurade anim na gesa wo bone na nka wo se owuo no Nyankopon transfer bone na ma aboa ne nti e na sanka wo na kekun ye yekun hwan aboa no na ne moja no aye mpata e de ama wo ka ne nkwa ni na osofo asra no na osofo wasa no emfa nantwi ni moja ni bi ngo asia ni moja no onfa nkonko ye mpata e wo hia ntomadane ni na mu osofo ne san fa ne san na osofo no fa nta tia mo moja ni mu no mpeti moja ni bi imprenso exactly enti eye moja no e na e kwa akoyi bone sa na ba verse 27 na the same thing so ye member no ye bone a e the same emoja no a enti ye ka twemu afase a ba ye communion ehun de eye ojan a woni dem anameboa ene ye mfa no enye a ne gina de ma yaso Messiah na mpa chaw according to Bible Passover no so eye 14th of the bad year Aviv ana April me pa chaw na nyumre mpo na nyumre ti ne friend sapa ende ti friend say sapa ene de sapa yedi no ayi breakfast sapa yedi lunch adawurade baba no nipa benya program me pa chaw hwe yenti Exodus no chapter 13 verse number 9 to 10 no yenti ehun ahyede ese communion no aye satam no eye Passover no New Testament ebe Yesu moja no na efe no communion aye esafa no awurade adidie because awurade na esafo no ebedi bi ene to aso but the same afase efa no Passover obetwa mu edikum Egypt for ma kan Jesus for nkwa kan ne hwade me pato Exodus chapter 13 verse number 9 nenye wonsa no nsem me pato aha no o kire Israel for no Nyankopon ahyade owie na oba atwom afa hyɛ no so verse 10 verse number 10 verse 10
eti di atromudie enti ahyade na ode ma wo mu eye twoma fashion wo se woni saa atromade ni so e wo ne bremu e wo ni bremu debe afeda bosome da afeda na wotwe da afeda bato bosome yenu da afeda bosome miensa da afeda o se de ba de afeda eti eye afi me bato afase bi wo wiase biara me bato 6 March de se fa ka Ghana abla edi yo me bato nya afi abo a festival nya afi akwa mo nya afi enti eye afi da nya sa eno nyankopon ehye ne sa Deuteronomy 16 verse number 1 ye wie ni aba New Testament said the better abeti ase ye ba New Testament the same odwan ekunu Old Testament no ono anu odwan no a oye nyankopon eba no New Testament ke kan enko me part Deuteronomy 16 verse 1 Bible nkasa hwa osrane abi enti nyankopon se osrane de ba de on se wo be ka chema fa se bia no wa kire o mante kro no osrane abi eti se oforisu ane eti se epo oforisu ena di twam awuradu ena di twam hwan awuradu nyankopon na nyankopon so mu pass with communion apart from that date no a waso be se o man pagidi be no betima e bodu ka se oh this is March no 6 March no what they be 7 February nke na so be yes when the 7th March o ya the 7th March mpa enya adwuma me kai so man pele da mahama 6 March between then so oto na woginam no o must speak because ye ntu nsheda eye 6 March eye afasa ye hye aka bibi saa na nyankopon so de aye afasa ye de ekai ye nyankopon man Israel no na wo ene ne tie ehu asem enti ye ntana no kan ko hwa osrane abi bet so oforisu na osane abebeti so oforisu mu no ena di twam ma hwan awuradu nyankopon efri se osrane abi mu na awuradu nyankopon yu firim zima sa me pa so se wodi ukodi 7th March ekoye 6th March me pa so mu na Ghana independence enti asi nchen enti se wodi 6th March eye mu na Ghana independence enti sa so na wo se e wo sa wo ye no 14th of Aviv no every se that day no ena oman free Egypt de be e de baye me pa chaw ye kasa omu free Egypta wo ba Yesu mu a wo de wan ko Egypt o ba we Egypt akoye no eye ewiase me pa chaw nya po yi ni man e free Egypt no Leviticus chapter number 26 verse number 14 can you hear it Leviticus chapter 26 verse 13 verse number 13 on say o Israel for free Egypt ana odi moja ye agie wo mu eye wo masenso na odi gie wo mu ekoye saa na wonzo so na wo ye nkwasom e de ma ewiase wo ba John chapter 8 verse 34 wo se de oye bone no wo ye bone akoa enti wo mo wiase nyina no mebetom na ye bone akoa e na Yesu e de moja ba e de be e be ti we Egypt na wo no na wo Egypt e de makro no yin se tugo aza asisi e na Yesu de moja ba e de e be ti wo kenkane hade Leviticus chapter 26 verse 13. Verse 13. Mini awuradu nyankopon. O se mini awuradu mu nyankopon. Am ifrim zima sa so. O yi mu free Egypt asaso. Samonya dai. Monya dai. Okay, enti emre beto no mu yakoa. Ene odi moja etene eji wo mu ya asenso de yi wo mu. Ene waso mu nyanko me yesa. Sam no me no si Yesu moja ade free yase ya. Galatians chapter 4 verse 7. Galatians chapter 4 verse number 7 ye ria be kire communion no say Passover say no communion New Testament nti say wonnim dia wo problem kan yakwa ne mania Galatians 4 verse 7 Bible kasa eti wonyankoa bio eti me pa chaw wase wonye dai wonyankoa bio me pa chaw wase wonye dai enti wonyankoa bio wo mo ma ba awurade mu no se wa ba awurade mu nti wonye de ben emre bi acho na wo ya akoa ba wo ba awurade no wonye de ben wonyankoa bio sadia Leviticus o Jesus abosa mo nyankoa bio no saa na yenso ye ba awurade mu a ye nyankoa bio nemum ya de ba de e oba ti o ka say Jesus afo so ye ne ba no enti the same link enti ha na nyankopon wotirimu po se daachi bi e ba pepa ama oba Isaiah 53 a wo se dakoa no a oba besoma no aba beyi ne man ade afiri won bonim aba ne nchen no wo se ya de ne beye asodie afodie wo ba Leviticus chapter 5 verse number 7 asodie afodie eye afodie ayebo ede pata bonen Isaiah 53 verse number 9 ede ko 10 je the fast mene Isaiah 53 verse 9 to 10 Bible nkasa na omanu damana efra obonefo ne odefo di enti omanu damana efra obonefo di ampa saa na Yesu so we the same thing kan ko verse 10 me pa to kan ne no so ready ni so odwere ne bo ne so nyankopon ya wani se adwere ne bo ne yade na so nya de ne kra to ya asodi afode ya na se ono ya so Messiah no an nkom se wo Isaiah 53 ya ebinum nim se ya so Messiah na so ya ono no o so nya de ye de ba de ne kra to se afodi afode ya wadi ne kra to se de ba de ya asodi afode ya pa to na ga se Messiah ne ba be wuo no wadi ne kra be to ai de ba de ya asodi afode me pa ta asodi afode bo ne se Leviticus 5 verse 7 5 verse number 7 Bible kasa
na se ne nsa anso odwan so a me pa chaw de me pa kan topic no asodie afode asudie de ba de afode nti se asudie afode ne yekum aboa e de jew e no se aboa ba ne asudie afode odwan nti se wonsa ediba no ye ohia ni na ne nsa anso odwan so a onfa nya ni kukum mo na senka under normal circumstances no aboa ba ne asudie afode e odwan nti Yesu ni wuo no Isaiah chapter number 53 verse 10 say ye de ba be de ba de onya de ne kra to ya asudie afode a kan na sefo yo be hunu na sefo enti Yesu ambisa ne ba odne kra ne ba be ye asudie a we kese obewu apata edi ati ye mbone ama abenya nkwa wa obadi mu enti ampa abra wo Yesu ambisa ya say Kim John chapter 1 verse number 29 abra Yesu fira ye se wo ye adwuma ba pe no ti asema Yohane ehun fa na ade tie no when ehunu Yesu ase oreba na nche Yohane ehunu Yesu ambisa ya se oba na nchen no se ana Yohane ka se hwe Yankopɔ adwama o yi ase bone ko Yankopɔ aboa ben adwama nti Yesu bae no obae asede ba de as ojan ojan de ye asudi afode ojan de ye twam afase enti me pa chaw Yesu ambisa ya no ba be si twam ojan no a ye de ne bo afode afi no ne hu no apambo from be sa ase abra Yesu ambisa ni we de be aba enti onya nwuye no na old man eda so eya adwuma nti da bia na omukọ sabe se me pa chaw ye ade bi e wo John chapter 2 verse number 23. John chapter 2 verse number 23. Verse 23. Enso o Jerusalem twam afase na ase. Me pacho na Yesu e wo Jerusalem e wo de ba de. Afase na ase. Hyam afase no ase. Na kase ebre bia no na Yesu mi de ba de. Odi twam afase no. Tam bia eduwa no wokọ. Eduwa no wokọ. Adi kosi bra ye de wo no ankasa Yesu no. Ebe replace odwan no a omuku no edi twam afase no. Enti John chapter 6 verse 4. Ebe kakra ametwam afase no aduru no opane se obetu anam obi kan ne nko enso na twam da no me pa cha kenkan bible ne nko ase enso na twam da enso na twam da no Yuda fo afase no aben Yuda fo afase na ye de ba de na aben ko na Yesu amanani so ana Yesu manani so ohunkrofo akese se erba ne ana ohunkrofo akese se erba ne nchen ose Filipo se enti hono na osira aduane so ema adom ne ediye bible se na twam da ye de ba de nti na eye date anase nye date na ekura date enti faso otiri mu se twam afase no eye particular date eri no a date be according to research ayi eye 14th of Aviv no na numere edi se wa anya no na kwan so numbers na ne se na kwan so ni jumadie mu ana wo se de be ye no me pa ochaw only one option ana date ni betima change yenko Old Testament Numbers 9 verse 6 ne nko clear ade bi se nke se bia entumi amaso na se obi atukwa ne wantumi ani bi anase ebia obi ehun nche sa benti wantumi ani bia Yankopon man next month apart from 14th of April no te baya 14th of February keka ne nko ase na merima bi wo ho enti kwasi bi na mema bi ko bisae ene Yankopon te no gina so share mra we mema bi ekomosi nchen ha no ho akum ofinu ho na omo ho akum because oba Numbers chapter 19 verse 11 or say wo ka funu Jesus 7 days ansana ho ate ena omo nso abra communion time no duru ye no na omo nso akoso efunu mu ama omo ho akum wantumi ni twam ti eda no omo antimi ni twam eda no na oba Moses ni Aaron anim da no ena oba Moses ni Aaron anim eda no na merima no se ena mema ne ka kire Moses se yen de yen mema yi de ye ho akum wo efunu ye ho akum e wo furu bi ho aden na obeka me ye se ye ho akum no wo be kan Deuteronomy 16 verse 16 so ba be hia mu anfasa pan ma se communion na ye ntumi ani bi nti ya ye de so na me mfa ma na kan ko na Moses ka kire won se enti asem we na Moses eni anu ye na Moses so nte se ene asofo bi no mu a oni anu ye no ka ne feeling ti Moses da bi adwuma nyame de ya se wo busa me question na me nya no ami ko busa Yankopon no adwuma nyame de ya no kan ko munyina ho na me nkotie de Awurade na Moses se mo question ni modu me nti fa me nyansa ankasa ti munyina ho me ko busa Awurade obeka no meka kire na Awurade ka kire Moses se ana Yankopon ya we kasa kire Moses se kasa kire Israel safo ne se ka kire Israel safo ni gina se se mu ana asefo mu bi se mu ana se mu asefo mu bi enkum ofunu bi ho nti Yankopon begina so ahyemra in case e bia communion time duru na wantumi ni bia because undi ne bosom once in a year in the same bia according to obito e bia hogu fi a o mam 1 month bia momode be yes adwuma kan ko ase yankoi se ase na se
munyina ɔse me pato kan Bible Bible ni ni wɔn sɛ kan Moses ka kyerɛ wɔn munyina mi sɛ ko tie de Awurade asɛm munyina na men ko tie de Awurade aka Awurade ka kyerɛ Moses na sɛ Nyankopɔn ya we ka kyerɛ Moses kasa sɛ kyerɛ Israelfoɔ no sɛ on kan kyerɛ Israelfoɔ sɛ sɛ mu ɔnam asefo mu bi ho kum sese sɛ yɛ mo anase mo asefo bi hukum ɛwɔ funu ho anaso wɔkɔntom wɔ anase bia wotu kwanti community time duɛ no wantumi ama medi bia oni twam ma Awurade oni twam ma Awurade ara bosome a ɛtɔ so mmienu enti die emra wo sɛ ne sɛ enka ye first month no ne 14th ana April 14th ti mo am ho kuma month man die no ana mutu kwan no ne next month that is second month ne ya April ne 14th no na nyum re kwai ne bosome ɛtɔ so mmienu bosome ɛtɔ so mienu ne da ɛtɔ so dunan ne da ɛtɔ so dunan anwummerɛ na woni na nyumre na onye de bai Woni. nti next month no ɛwɔ hɔ no fo wo mu a wo mantumi ali biem kan ko ne nko ɔnta so me no pa to ma ho nya shima ɔse me pa to kenkan Bible ne nko apiti ɛne ɛfan nyonyono ana wo kyerɛ enema a wo mu emfa ni Ɛne wɔn fa ni. kan ko wonya bi nkosi anɔpa wonya bi enko nkosi anopa na wɔn mu bi mu dompe me pa to twamu dan na yenye dai wɔn mu ni dompe ye mu do mpem enti na Yesu wu ha obi akoso gari ya sai ko bo ndo mpem want mamu no because twamu dan no ye mu do mpem nti Yesu amizi ano ba ye no na oba ba fulfill ne promise because enkom sha ne mbran dia kan nyina wo so odi so ene ne Matthew 5:17 o kan say monzu se me ba sa me be den me be se mbra na adifo no ma me se ne mo be den bɛsɛ ne ma oba amade Nyankopɔn aka wo embra nim anya dis maka wo ho nyina no ahyema na awie pɛye etu oba ye John chapter 1 verse number 29 ana ehwa ne eka say yɛ ni Nyankopɔn adwama we ni Nyankopɔn gwama oyi wiase na abɔ ne korɔ wayi ewiase bɔne ye de ba de Ɛkorɔ. nti odwan na ɔno ye Nyankopɔn gwama na ɔya so museum na duma so wa be den Obeyi bɔne. oba beyi obi a wo wiase bi aba ne nkyɛn no o bɔne ye de ba de akɔ enti ampa ɔsɛnkafo tem na kan se bibia o de ba de Ɛwɔ ne ne bre ti bre Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɛwɔ sɛ ya so museum no ewuo na ne mogya no ebesi old emogya no ɛmo ade odwan de no anamu no pepa cho Luke chapter number 22 verse number 3 yentie Bible Matthew 22 verse 1 yentie Bible Yaswa mizia ne baba replace odwan no a yede kum twam afahye no edi se edu twam afahye duru so anase communion time e was say the same date edi na sesa 14th of Aviv Bible calendar keka ne nko epato Luke chapter 22 verse 3 ma honya shema na Satan sɛ Yuda keka ne nko Satan ɛsɛ ne Yuda me pa chaw wasi Satan ekɔhye ne Yuda a ɔfrɛ no Iscariot a ɔyɛ dumienu baako no mu Juda ye fe no Iscariot a o edumi nu baako no bonsam kɔhye na komam kan ko na ɔne asɔfo mpanimfoɔ ne ɛna ɔne asɔfo mpanyimfoɔ no ɛne asɔfo kɔ kasa ayɛ ɛkyerɛ sɛ de obeyi no ama ɛkyerɛ sɛ de obeyi na de ba de Ama wo. ɛde ama wo kenkan ne nko verse 7 verse 7 na afei apiti da apiti da ɛsɛ sɛ wɔkum twam dwan no duri ɛsɛ sɛ okum twam dwan de ba de Eduri. according to Emransem Leviticus chapter 23 verse 4 no nso no date be ya ɛna Ɛyɛ 14th. ɛyɛ 14th of Aviv anase April enti date enti eduru ya no na ɔsoma Petro ne Yohane sɛ ɛna Yesu ɛsoma Peter ne Yohane sɛ monkɔkɔ sɛsɛ twam ma yɛ mo nkwanko sese de ba de twam omo nkwanko sese de ba de Twam. ti de Yesu ne asomafo ne sia mo siesie ye no na de ba de Na ɛyɛ twam. na eye twam abere omo kɔ ye no omo kɔ siesie verse 14 verse number 14 kenkan ne nkwan na no don duru yɛ abere don ye de ba de Eduru ye. e ba che onti wetin na every time There be. ye wone bre because number chapter 9 say na kwan so ɛne na mambrɛ kwan so ne ye no nti twamu don no eduru ye no wɔse ben don duru yɛ no eduru ye no ɛna obɛtena ase na asuafoɔ no ka no na asuafo ne ka no na ɔka kyerɛ wɔn ɛna sɛ yɛsɔ mi ka kyerɛ wɔn sɛ ɛna mepɛɛ sɛ menim pɛna me pɛsɛ me ne mu di twam yi ansa na me de ba de Mahunu ama ne. mahunu de ba de Ama ne. ti de omo ba be di na de ba de Twam. na ye twam ansa na de ba de wahunu ama ne enti abura omo edidie no me pa chaw yanko Matthew no 22:26 verse number 26 na kompa de bi wono mo enche ye baba phone lines no so na afran ni abawura New Testament ni ba ba hwe de enti a uni wo kwan se communion uni different dates and a different day apart from 14th of Aviv a date kenkane had Matthew 26 verse 26 Matthew 26:26 kenkane nko ɔredie no say on say Old Testament no na ade ade ye odwan na ye de ye empata ewo twemafa sey mu no na eye honam fam aboa odwan na aba ba ye Yashua Messiah no ni moja enti obekire transformation na all transfer dey free physical odwan e de aba ono spiritual odwan no ni mu jo aba ye compare kan ko ɔredie no
abra mu didie no yaso afa pa no ana ofa pa no no osira so bubu ma ana osira so ebubu ma wo mu ese won se ana wo ka che wo mu se munyini munyini ye ne me honam wei aya me honam na ofa kuruwa on say Old Testament no so no na nka ye odan honam wo se wei aya me honam ena ofa kuruwa owie ye no ana wo fa akuruwa na oda ase no ana wo chira so da ase ode ma won se wo de ma asuafo ne se munyina munum bi munyina munum bi na ye ne mi moja na wei de ba de mi moja wei ene me Yahshua Messiah on say Old Testament na eye emua moja ba se de wo ba kire se efiri ebra obewu ede ko no yemfa emua moja eni tuma fa se biem na mum no akwa ye ono ani moja mu enka ya ye be kai no afi bia na wei ni miami moja eya pamu ade a e de ba de apamu ade e de ba de apamu ade eye apam ade a nipa bebre nti nipa obrebe nti wo hwe gu ama bone ye ba be hwe gu ama de ba de bone fa free ama bone fa free kan ko na me se mo se and owie ye no on say Yesu me pa Yesu wu sorry odi how many days 40 days and na Yesu nim say owu sorry a afi ento no wo fam ha no enti ti asema wa beka senka obetima di na watwe a and nka Yesu wu sorry ye no 40 days how many weeks na ke benya no mu so many weeks and na senka ye bosom yanka Yesu wu sorry ko besa na Yesu afọ na say di one ansa no akọ but enam say afi nsa ento no wo fam ha no na 14th of April nti tere obeka waso me se mo say efiri enne mere no baba ba bio oni omu eni bobe no ababiem e wo physical e wo command se e dia kosi da benum no foforo oni wo benum no foforo maja hini e wo nyampon de ba de okay senka ye obetima di na watch ya me pa che wo ka Yesu wu so de ko ne sa fon san ni bibi but onim se afento no e na adan so eye afi ade me pa che tie ni yo na ade na ye de ye no wo ba Exodus chapter 12 a me pa che wo tim kon go to brodo sa wo di communion wo there be according to Exodus chapter 12 no embori na wo de ba ye pan no embori ni se mu ye de ba de eka ye mfa mori emuka na eye fresh emori emunka because e symbolize Yesu e de ba de ne honam na Yesu honam so edem enimu nti e wo se eye unleavened eni se eye emori a emuka ana ni se grapes no so na ye de ferment e wo se eye pure eye correct ani ye de yo nti wotim kon to brodo community ayun tin wan go fanta wotu go to mod dabi won te trasam na se a I was so hurt trasam ni mu na wo pede Nyankopon aka na wo de ye adwuma na mpa che wo apart from 14th of April na de die mpo no wo kan John 13 verse 1 ye wie abati fonten John 13 verse 1 before abadi communion no me pa che before abadi communion Jesus ohoro na ase wo poti ase o onti ase o asori bia wudi communion na ohoro na ase ansa no wadi no Nyankopon asafo kenkan yankwa nu John chapter 13 verse 1 verse number 1 yankwa na twema fa se bedru twema fa se na ebe ye den bedru na any date agase ebedru ekura date 14th of Aviv ebedru no yaso nim se ne do adru na yaso nim se ne bra adru se obi fra asase so akọ so do ono anu de se de wo do wo no ane de oh wiase a o mu wiase no kosi ase odo wo mu kosi ase na odi die na bra wo mu didie no abo nsam anya de ase Judas Iscariot na Satan e de akose Judas Iscariot akomam so onko yi ni ma se onko yi Messiah no ema na yaso nim se na yaso Messiah nim se ajam de no manyina Nyankopon de bibi ase ne nsa ene se ofri Nyankopon nche ofri Nyankopon ya wache de ba o se abekọ osoro fie didie ana osori free abiamuti omudi bi na tade gu ho na oyi na tade gu ho na ofa papa ho de titi me pa cho de Yesu be ye se won o ya asafo na won nya bia so di communion wa me pa cho woni de woni communion eye pe me si atemu dem ni pe be se doso because of nipa ya so de me feel say me nsu say ma de try me say nko an keka ne kwanu na afei ohwie nsu ogu dare se Yesu ehwie nsu egu bucket mu no firi ase horo na su ana Yesu no firi ase horo asia for now no de papa ho atete wo Old Testament a wo bedi communion a wo bedi Passover wo di ka dwira wo ho ansa nti we ye ahodwira a ye di communion keka ko ana ebeduru si obi ka meminti a wo se eyebe me pa to Yesu obu ba na be che abla obu be we ye practical work o be ya be kire wo se wa anya onim mo keka ne nko ana ebeduru Simon enti wo horo mo nyina na ase na ebeduru Simon Peter so ono de ana Peter de o se ne se Peter kan se awurade wo na horo me na ho ha wo na ye master me ya akwa enti me ma wo horo me na ase kwai ya so obu ase ne se na ya so obu ase de mere yi sesie de dame yi unim sese won ti ase sesie yo eche na be den na Petro se ne se da bia Yesu ba se suafo ni sua ho brase no Matthew chapter 8 o ka che o mo se o pastor ko he bia ono pastor ya kese no wanya ketwa
ɛno na deɛ ɛno na wɔkasa aba ahobrɛaseɛ wei ɛyɛ ahyɛde a wɔde si wɔ anya a wɔnim mu kenkan ne nkwa Peter kan sɛ me ma ohoro me na okay ɛno na mehunu ɔkya na mehunu me na ase na ɛmia me dia me ma ohoro da ya so bu ase ne me ba to ya so ase safety mo bi di communion